You can go, of course. Yes, absolutely. Don't stay on my part. I'd be going if I was you. Да, разбира се, аз бих се тръгнал, ако бях на ваше място. Thank you very much. Nice to see you. Благодаря ви. Thank you for coming. Have a good evening, weekend. Well, good day. It's Sunday. Yeah. I got up at 1:45 this morning to get here. Ставаме в 2:15 тази сутрин и... A beer now, I just fall over. Even one of those little lemon beers. What's that? What's talking about? Oh yes. So there is already a tension or relationship there. It's already there whether I work on it or not. The tension relationship is on every single structure. Вече има тензионно взаимоотношение там и то е в цялата структура. So you've heard the expression that to walk you put one foot in front of the other. Yeah? И вероятно сте чували израза, че за да ходиш трябва да слагаш един крак пред другия. Who believes that? Кой вярва в това? You believe that? You believe that? Ти вярваш You believe в това? that? Или ти вярваш? You believe that? Okay, stand up for me, please. Стани, моля. Okay, so I want you to step over here. Застани ето. Okay, point down that way. Обърни се натам. Put one foot. Служи един Step forward. Okay. Yeah. Now, the only thing you can now do is put that other foot in front of this one. Сега единственото нещо, което можеш да направиш е да сложиш задния крак пред този, който сложил напред. You moved your shoulders. You're not allowed to move your shoulders. You can only put one foot in front of the other. Само премести един крак пред другия, без да си месиш раменете. It's impossible, isn't it? Невъзможно е, нали? So the idea that we put one foot in front of the other is ridiculous. Това е една просто абсурдна идея, че слагаме един крак пред другия. What we do is we put one foot forward. I can do that, and then we bring this opposite shoulder to a central line across, and then the other foot follows to come in front of the other. And then I do another rotational movement. Мога да преместя един крак напред, но след това трябва да преместя противоположното рамо към централната линия напред, след което следва другия крак. So my functional movement is a series of controlled spirals. И всъщност моето функционално движение е серия от контролирани спирали. What about if I, as I put one foot in front of the other, I start to come to an eversion? Okay, what happens if I start to bring my foot in, or I externally rotate my foot as I take a step forward? А какво, например, ще се случи, ако след като сложи един крак напред, започне да преминава в еверзия и започне да се въртам с палата навън? So now I have to roll across and bring my other foot forward and push this hip in order to get my shoulder forward. So my movement becomes variated. Това, което трябва да се случи е, трябва да си преместя таза и тогава чак да преместя другия крак и всъщност се получава различно движение. What about if I'm old and I'm walking like my auntie walks? Ами, какво ще се случи, ако, например, съм възрастен и ходя както моята леда с крокодил? And she sort of has to go from side to side to make the movement. Тя, например, трябва да се движи наляво надясно, за да се придвижи. She doesn't plant and flex anymore, she steps. Тя не преминава през плантарна флексия, тя просто стъпва. So now the communicating structures have to work very, very fast to be able to compensate each time we do it. В този случай комуникативните структури трябва да работят много бързо, за да може да се случи това движение. This isn't brain, it's too fast for brain. Това не се извършва от мозъка, тъй като е прекалено бързо действие. Your brain only works at about, I don't know, 500 kilometers an hour, something like that. Мозъка ви работи с около 500 км в час. Нещо такова. We're talking about connective tissue held in tension within fluid. А ние говорим за съединителна тъкан, която е подопън и е потопена в течност. Oscillating, vibrating, the speed of sound through water. Която вибрира и всъщност със скоростта на звука през водата. That's in the region of 5,000 kilometers an hour. А тази скорост достига 5000 км в час. So your body can function faster than you can think it can. И всъщност вашето тяло може да функционира по-бързо, отколкото си мислите, че може. In fact, if you look at the autonomic nervous system, particularly sympathetic nervous system,
it has to be able to respond faster than the brain. The brain is quite slow. И всъщност, ако разгледате автономната нервна система и по-специално симпатико-съвия дял на автономната нервна система, той трябва да може да реагира по-бързо, отколкото мозъкът ви може да работи. So the fascia connects up and communicates. И фасцията съединява и комуникира. Once we understand this, this is the basis for the smallest amount of intervention to get changes. И всъщност след като разберем това, разбираме принципа за най-малкото въздействие, нужно ни за да създадем отговор. Fascia features. Okay, I just put these up here. Okay, I'll go with that one. So it's slow responding. It's a triple helix, so it's very, very strong. It's wrapped around three structures, wrapped around each other. Фасцията е доста бавна, но е и доста здрава. Тя се изгражда от тройни спирали. Held in tension, surrounded by water. Които са под напрежение и са оградени от вода. Communicating with every cell, organ, muscle, bone and tissue. И комуникират с всяка клетка, мускул, орган или тъкан. These are the single strand. This is how it's single strand, triple coil, central glycines, and this is collagen. So collagen, you can see it's here. It's hollow in the middle, and it's surrounded by these various triple helix type strands. И всъщност това, което виждаме на тази снимка, картина, диаграма е колагенът. Най-вляво виждаме единична нишка, по средата виждаме тройноплетената нишка и после виждаме как тя се съединява и остава куха в средата. Collagen is the most commonly occurring protein in the body. Колаген е най-често срещания протеин в тялото. It makes up, depending on who you read, but about 37-38% of all the proteins in the body. В зависимост от това какъв източник използвате, той съставлява може би 37-38% от протеините в тялото. Collagen is to humans what cellulose is to plants. Отношението на колагена към хората е отношението на целулозата към растенията. Collagen is to humans what cellulose is to plants. That's a shame. It's not great. We tried to play with the light last time on it and we ended up breaking the... За съжаление, предния път се опитахме да си поиграем с мултимедията и я повредихме. Ще трябва така да видим картина. You can come and see this picture on my laptop later and you get a better idea of it. But this shows you a couple of things. It shows you the superficial, fluffy superficial fascia, which is very fluffy and loose. Тук виждаме няколко неща. Едното е повърхностната фасция, която е доста пухкава и хладава. And it shows you the many directions that deep fascia takes over its muscle. И ви показва и многото посоки, в които върви дълбоката фасция по мускул. I don't think it's going to help. Не мисля, че така ще A little bit. Може би малко помогне. This is a perforating vessel, so this is going to be a vein or an artery. Това е кръвоносен съд, вена или артерия, който преминава през фасцията. And again, little nerves coming out through here as well. И малки нерви, които излизат от тук. This is a lower leg. This is the knee up here. There's a lower leg. Това е подбедница, ето горе е коляното. This is another. I don't make very tidy dissections because it's not. I'm not a prosector. I'm not there to demonstrate anatomy. I'm there to just do it and take pictures and get out. Всъщност моята работа не е просто да направя секцията, да снимам снимките и да се махна. So this is with our body face down, and what we see is the iliotibial band here. Всъщност в това положение тялото е с лицето надолу и виждаме тук трактус iliotibialis. As being in continuity with the rest of the back of the leg. So this is fascia around the back of the leg. Който е в цялостност с фасцията от задната част на крака. So in order to make an iliotibial band, we'd have to cut all this away and throw it away and leave this bit behind. За да направим тази окистялната връзка, трябва да изрежем цялата тази част и да оставим само една част
върху тялото. And this gives us a false idea of anatomical structure. И това ни дава погрешна идея за анатомичната структура. It gives us an idea that this sort of iliotibial band exists by itself, and people are always very surprised when I open up the leg and go, well, where is it? Това дава много грешна представа за това как изглежда, какво представлява тази общителната връзка и всъщност когато отворим тялото, хората винаги се очудват къде е тя. This is one for the midwives, apart from the fact it's a man. But това е за акушерките, въпреки че е мъж. So we have a structure which we refer to as adductor longus. Имаме една структура, която наричаме adductor longus. But what's happened here is that this adductor longus has gone over the pubic bone and is now facilely continuous with the rectus abdominis. Но всъщност това, което се случва е, че този adductor longus продължава и е непрекъснат с това, което наричаме rectus abdominis. So what this now does is it gives us a protocol to work the pubic bone. Това, което се случва е, получаваме протокол, чрез който да работим върху пубисната кост. You see me there or not? You can't see me there. Sorry. You can hear me then? Yes. Чувате ме, I нали? move around a bit. Yeah. So it gives protocol to work the pubic bone. It also helps us to understand that the inguinal ligament isn't really an inguinal ligament in the true sense of the word. И всъщност така разбираме, че